Right, no issues so far. Good morning, guys. Now I'm going to share the slide from my end. Please confirm. Yes, sir. Visible, sir. Thank you. Visible our side, sir. Yeah, thank you. Yes. Right, this is the case study. Is it visible clearly? Visible, sir. Sir, clear, sir. Very good. Very good. Now this is, assume that you are, இதை வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா பார்க்காதீங்க. Don't look at this as a problem that you want to solve it. You forget about whether your answer is right or wrong. That doesn't matter. Right? இது exam கிடையாது. It doesn't matter whether your answer is right or wrong. What is important is whether you have understood the concept of executing the work as a process planner. That's more important. Score is not important. Whether your answer is right or wrong, that doesn't mean. இப்போ இருக்கிற time periodல the most important is whether you have understood the thing or not. If I assume that this problem what you're seeing on your slide is the order given by a customer to you and you are going to work on this particular order as a process planner. ஒரு process planner இந்த ஒரு ஆர்டரை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறீங்க. This is what your duty is to do. You are working in industry and a customer gives you this diagram and you are supposed to execute this according to the requirement of a customer. Now the question says that it is a mild steel spindle. You know, or what do you mean by spindle, right? So it is a mild steel spindle and it is to be manufactured in a workshop. Definitely, obviously, if you want to do this, you need some shop floor, a production floor where you will be having different machines. Using those machines, you are going to complete this task. Now, apart from all these things, there will be no other data available to you. It will be just a representation of a drawing. You will be having a drawing. In that drawing, you will be having enough specifications that are required for you to carry out the process. Now the condition is, the requirement is, the material that is required for this, the material that is required for this, as per the requirement is 60 mm diameter of length 130 mm. So the total length of the spindle is 130 mm and the diameter, the available diameter of the raw material given to you is 60 mm diameter. And talking about what is the material, it clearly says that it is a mild steel spindle. So the material is going to be mild steel. And the second statement talks about the tolerances, what you can give to the dimensions wherever applicable unless and otherwise specifically stated. அப்போ இந்த இடத்துல வேற எங்கேயுமே ஸ்பெசிபிக்கா ஸ்டேட் பண்ணல. நீங்க டைமென்ஷன் டயக்ராம்ல இருக்க டைமென்ஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா no specific tolerance is specified. Therefore, the tolerance that is allowed is plus or minus 0.05 mm. So what does it mean? If I have 50 diameter, then it can be 50 plus 0.05 or 50 minus 0.05 when it goes for production line. அப்போ production lineல quality check பண்ணும்போது அவங்க ஒரு tolerance வச்சு செக் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க மெஷின் பண்ண diameter, it can be either 50 plus 0.05 or 50 minus 0.05. So
So this tolerance of plus or minus 0.05 is bilateral dimension. It can also go for upper limit or lower limit, bilateral. Plus or minus it is called as bilateral. If it has only plus or if it has only minus, then what you say it as? Anyone? Unilateral. Very good. It is Tolerance, sir. Unilateral tolerance. Very good. அப்ப இந்த டாலரன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இந்த டாலரன்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? யார்கிட்ட செக் பண்ணுவாங்க? இந்த மெஷின்ல ஆப்ரேட் பண்றவங்க when they go for machining, turning பண்ணும்போது the operator will continuously check whether I have reduced the diameter from 60 mm to 50 mm. அது செக் பண்ணும்போது using the required measuring instrument they will check it. இல்லையா? அப்ப செக் பண்ணும்போது tolerance will come. Plus or minus 0.05. Okay sir, இதுக்குள்ளார இருக்கு. Exact 50 இல்ல சொன்னாலும் it is acceptable. Then the component will be again checked in inspection. In inspection, they will check it whether the machined area is according to the dimension required or at least with the dimension and tolerance required, specified therein. This is how it goes on. Now the third part is, it shows you how many components or how many mild steel spindle you are subjected to produce. அப்ப நீங்க ஒரு ப்ராசஸ் பிளானர், நீங்க இதை பார்த்துருக்கீங்க, பார்த்தோன்னே நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ஓ, the total number of quantity is 200. I have to manufacture 200 mild steel spindle in one day. Let us assume the day is not given here. Let us assume that for one day. இன்னைக்கு ஒரு நாளுக்குள்ளார இதை ரெடி பண்ணணும். So then the process engineer will calculate the rest of the thing. Now how it goes on? So we will go part by part, right? So first is process planning activity. The first process planner, what he will do is, he will make analysis of drawing interpretation. He will study the drawing interpretation, right? So what is the first thing that has to be done is, here's the first statement. It says spindle have to be manufactured from 60 mm dia and 130 mm length. But what is your given raw material? Raw material என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க 60 mm dia. The material that is supplied to you is 60 mm dia and 130 mm length. Length, yeah, mild steel. 60 mm dia and 130 mm length, right? Now the thing is, initially before starting the job, you have to calculate, you have to look for whether the given raw material, the mild steel raw material, what is defined here, what is the raw material, is this is okay to have this component done. In the component செய்யறதுக்கு இந்த size and length okay one first check பண்ணணும். அப்போ raw material diameter 60 mm diameter. Now you have to look at the diagram on either end. Diameter எங்கெல்லாம் இருக்கு நீங்க செக் பண்ணணும். It seems that this is the highest diameter and this is the smallest diameter. So highest diameter is 50 dia, smallest is 35 dia, and the given material dia is 60. Therefore we can manufacture. Diameter wise we can manufacture. அப்போ கொடுத்திருக்கிற raw material is okay, size கரெக்டா இருக்கு, 10 mm ஜாஸ்தியா இருக்கு. So we can do that. Coming for length, you have to check it. உங்க ப்ராடக்டோட டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு வரும் அப்படிங்கிறது. So 60 plus 40, 100 plus 10. 130, sir. 30. Right? So length is exactly available what you are supposed to have. So there is no extra length available to you. Appo you have to be careful in length wise. Length la neenga endha satayum pannama irukum. If you touch the length, if it is 130 mm length, then if you apply the tolerance, it will be 130 plus or minus 0.05 mm. Plus la போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன் வாய்ப்பு கிடையாது? இந்த டோட்டல் லென்த் நான் மெஷர் பண்ணி பார்த்தாலே 130 தான் வருது. அப்ப there is no chance of going for higher row. So it will be having less. நான் ஏதாவது மெஷினிங் பண்ணேன்னா, தெரியாதனமா ஏதாவது ஒரு மெஷினிங் பண்ணி செட்டப் பண்ணிட்டேன்னா 130 கீழே போயிடும். So 130 is available length of the raw material, and your product
should have 130. 65 plus 45 plus 20. 60, 40, 100, 120, 5 plus 5, 10, 130. So you are having exact length what you require. Now, second point. Spindle consists of 3 concentric cylinders. And third point, 1 internal thread and 1 external thread have to be cut. இது டயக்ராம பார்த்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, ஒரு ப்ராசஸ் இன்ஜினியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. அப்போ இந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு. Spindle consists of a 3 concentric cylinder. What do you mean by concentric? Concentric என்னப்பா? What is the meaning? Sir, same midpoint, but Same midpoint, different. having different circles, sir. Same midpoint, but have அதுக்கு இன்னொரு தான், the different diameter will have the same axis. Am I right? Concentric nana axis will be same midpoint. What you have said is correct. இப்போ நீங்க ஒரு 4 சர்க்கிள் வரையறீங்க, ரைட்டா? ஒரு சர்க்கிளோட diameter 20, இன்னொரு சர்க்கிளோட diameter 30, 40, 50, 60. 4 20, 30, 40, 60 4 diameter உள்ள சர்க்கிளை நீங்க காம்பஸ்ல வரையறீங்க. But the center point of the compass remains the same. ஒரே நிமிஷம்ப்பா, ப்ளீஸ் வெயிட். So you are having 4 circle and you are having the same center point. Then it is called as concentric circle. Concentric circle means the axis of the circle will be passing through the same line. So now when a process engineer, when you look at this diagram, you can find that this is 1 cylinder, first cylinder, this is second, and then this is third. Now all these 3 parts, concentric cylinders, have the same axis. The axis is passing through the center line. So it has 3 concentric axis. So this is the second information. As a process engineer, you want to get it. The third is, what is the additional work that has been done? You can find that there is an external threading here. இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் போட்டிருக்காங்க. த்ரெட்டோட பிச் 3 mm னு கொடுத்திருக்கு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா you are having internal thread. Internal threading, pitch is 2 mm and diameter of this internal thread, in the internal drill order diameter of the 10 diameter and 45. This is the measurement based on which you are going for threading operation. So basically you are having 3 concentric circle, 1 internal thread, 1 external thread. That's all, right? Now this operation has to be done and you are going to start the process. Now the process planning shows that you require the material what you are given with is mild steel, dimensional tolerance is 0.05 bilateral type, and number of component is 200. This is well known to you. Now you have to identify the identification of operation and sequence of operation. How you will sequence the operation. If in the diagram la pathina, what is the operation you have to do, from where you will start it, இதெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து this starting of operation depends on every individual person's creativity, right? இப்போ நான் திங்க் பண்ற மாதிரி வெங்கட்ராமன் திங்க் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. So every individual process planner will have their own sequence of operations, but it should be careful enough that sequence of operation should have minimum type of setting up of workpiece. Workpiece setting பண்றதுல minimum time எடுத்துக்கணும். So ஒரு time workpiece set பண்ணிட்டா maximum operation cover பண்ற மாதிரி நீங்க sequence of operations பண்ணணும், right? So now when you go for this identification operation, basically when you look at the diagram, you can say that easily that 3 diameter இருக்கு. So 3 I am supposed to do a turning operation. Turning operation பண்ணுவேன். Turning operation பண்ண பிறகு இந்த சைடுல நான் threading பண்ணுவேன், external threading பண்ணுவேன். Then I will remove the material, I will fix the material in this portion and I will go for internal drilling போட்ட பிறகு இங்க tapping மூலமா இந்த threading கொண்டு வருவேன். இதுதான் நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா? So this is the operation what you are going to do.
Apo, it is clearly understood that you are going to do this operation by involving turning, by involving external threading, and by involving internal threading. Right? இப்போ let us assume that இந்த ஏரியால உங்களுக்கு check fix பண்ணிருக்கீங்க. In this area you have hold the workpiece. This is the area where you have hold your workpiece. Right? இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You have hold the workpiece here, and now you are starting to work on this workpiece. Now as a engineer, you please tell me, initially எனக்கு வந்து diameter எவ்வளவு இருக்கு? 60 mm diameter இருக்கு. Right? 60 mm diameter இருக்கு. Now how am I going to do this turning operation? எப்படி பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? Anyone please tell me? Remember that you are having exact 130 mm length. 130 mm length தான் இருக்கு. இப்போ இந்த 130 mm length கொண்டு போயிட்டு நான் வந்து செக்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னா some part of the length of the workpiece will be inside the check இல்லையா? செக்குள்ளார போகும் இல்லையா ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு. அப்போ மெஷினிங் ஃபுல் லென்த்துக்கு பண்ண முடியாது. அப்போ சார் how am I going to this? Can anyone can respond? எந்த டயமீட்டர் முதல்ல நீங்க எடுப்பீங்க? 40 diameter, sir. 40, sir. 40 ஃபர்ஸ்ட்ல எடுப்பீங்க. ரைட், வெரி குட். 40 எடுத்துட்டு எவ்வளவு தூரத்துக்கு 40 எடுப்பீங்க? லென்த் சொல்லுங்கப்பா. how much length you will take it for 40? 110, sir. 110. Why show 65 plus 45? 65 plus 45, right, sir. சரி 40. Yes. Very good. Right, 40 diameter length எடுத்த பிறகு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Then what will be your second step? 36 diameter, 36, sir. 65 length. 35 diameter, that is 35. 35 diameter நீங்க எடுப்பீங்க, turning பண்ணுவீங்க. Right? Very good. So first stage you are doing a turning operation of 40 diameter. Right? 40 diameter க்கு நீங்க turn பண்ணுவீங்க. பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? For a length of 45. Second operation la what you will do? You will go for turning of 35 mm dia for a length of 65. 65. Very good. Then what will be 65? Then what will be your next step? Third step. Threading, sir. Threading. என்ன threading? Internal outer? Outer threading internal Outer, threading? sir. Outer, sir. Outer, sir. Outer threading. Outer சரி, threading. outer threading பண்ணி முடிச்ச பிறகு என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do? Workpiece திருப்பி வைக்கணும், sir. Very sir, good. திருப்பி Workpiece வைக்கணும், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You will remove the workpiece and you will 40 diameterல ஹோல்ட் ஆகுற மாதிரி திருப்பி வைப்போம் சார். திருப்பி வச்சு நீங்க ஹோல்ட் பண்ணுவீங்க. ஹோல்ட் பண்ணிட்டு what you will do? You will go for reduction of diameter 60 mm ல இருந்து 50 mm க்கு மாத்துவீங்க இல்லையா? For how much distance? 20. After you do that, what will you do? Internal threading, sir. Internal threading. Threading. Very good. Internal threading போட்ட பிறகு your process will come. Right? Now this is the sequence of operation decided by a process engineer. Suppose if I say, let us take for example, நான் வந்து இந்த threading பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ இவர் தம்பி சொல்லும் போது when you turn down the piece, இந்த ஒர்க் பீஸை திருப்பி வைக்கும் போது he said that he will be holding the workpiece on 40 mm. Right? ஏன் 40 mm? Because இங்க external threading இருக்கு, thread பண்ணி இருக்கு. அப்போ இங்க thread பண்ற இடத்துல நீங்க ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா thread அடிபடும். So 40 mm க்கு போகணும். Now again a question comes. If the 40 mm நான் ஹோல்ட் பண்ணும்போது if my chuck is held up to this length அப்படின்னு வரும்போது my internal threading will go beyond inside the chuck. அப்ப இந்த ப்ராப்ளம் வரும். அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல you have to understand how the operator is going to execute it. அப்போ now the question rises is, if operator இது வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணார்னா ஒர்க் பீஸ், whether the force that is available on the workpiece given by chuck is sufficient to hold it as a strong hold.
இந்த ஸ்மால் போர்ஷன்ல நான் ஒர்க் பீஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி டர்னிங் பண்ணி இன்டர்னல் ட்ரில் பண்ணும்போது இது கரெக்டா ஹோல்டு பண்ணுமா என்கிற கேள்வி வரும். Now if operator doesn't fixes it properly, then there is a chance that உங்களோட ட்ரில் பிட் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இல்ல டர்னிங் பண்ணும்போது there is a chance of run out. Run outனா என்ன? ஓவாலிட்டி அடிக்கும் சக் ரிவர்ஸ் சுத்தும் போது. அப்ப what usually it is done is, as the first case 40 mm diameter turning பண்ணிட்டு 30 mm க்கு turning பண்ணிட்டு before going for threading the workpiece is removed and it is locked in this portion. இந்த portion lock பண்ணிட்டு 50 mm க்கு drill turning பண்ணிட்டு internal function லாம் முடிச்ச பிறகு again the workpiece is held together, rotated, and in the portion you have to go for threading. So that is usually the operation sequence of every person, the process planner who does it. அப்போ 2-3 வேரியேஷன்ஸ் வரும் இது பண்றதுக்கு depending upon the feasibility of work that has to be completed. எதுக்குன்னா this end you are having outer threading. அப்ப outer threading இங்க இருக்கிறதுனால உங்க ஒர்க் பீஸை இங்க ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. So always a process planner will look for completing this task of external threading as a last step, provided there is no space for holding the workpiece when the workpiece is rotated. Workpiece rotate பண்ணும்போது பிடிக்கிறதுக்கு அந்த grip கிடைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாத பட்சத்துல they will go for separate operation on this outer threading. இத கடைசி ஆப்ஷனா வைப்பாங்க. So it all depends on how the process planner visualizes this approach. The reason is 200 component you have to do. 200 component it is not possible for a single operator to do that. This 200 components can be completed by using 3 or 4 operators. 3 இல்ல 4 ஆபரேட்டரை வச்சு இந்த வேலையை முடிக்கலாம். Out of this 4 operators, 2 can be highly experienced. 2 ஆபரேட்டர் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்கலாம். They know how to hold the workpiece here. But the remaining 2 operators may not be that much experienced to do the work efficiently and precisely. Upper they may require some other alternative method. So based on all these criteria, the process engineer will come across a suitable solution where the entire operation is completed with maximum accuracy. Now let us see how this problem is solved. நீங்க ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்க, that is also one of the type. Now you read this. What is your first operation? Turning 60 mm diameter to 50 mm diameter for 130 mm length. Throughout the length you are converting into 130 mm. Right? Then second operation 50 to 40 for 110 length. Turning operation மட்டும் முடிக்கிறாங்க. Then they are going for drilling. Turning operation la முடிச்ச பிறகு drilling போறாங்க. Because why they are going for drilling? Drilling is internal. So when you complete the task, no issues. Because again when you turn over the component, when you hold it, nothing is going to be damaged on the threaded area. So drilling, then internal threading. Then finally they go for external threading. So this is how it is being planned. The planning usually depends on the severity of operations. And of course, இப்ப இருக்கிற டைம்லாம் பாத்தீங்கன்னா what happens is, இப்போ in modern machining what happens is, when you are having this type of external threading but still you want to hold it, you can use collet. அதெல்லாம் வந்து different type of manufacturing where you will hold a collet over here. இந்த இடத்துல ஒரு collet போட்டு fix பண்ணிட்டு இந்த threadingல அடிபடாம you can fix a collet, you can turn over. N number of operations are there, but we doesn't know need at this particular point of view. At this time, at this stage, you have to understand that how process planning is being sequenced. Operation sequence எப்படி பண்றாங்க, depending upon its viability, depending upon its importance, what will happen, அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. இப்ப இந்த இடத்துல ஏன் நம்ம இந்த எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்டிங் கடைசியா வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, சிம்பிள் பாயிண்ட்.
ஒருவேளை இந்த எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்டிங் முதல்ல பண்ணிட்டா இந்த த்ரெட்ல அடி வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் when I hold the workpiece. ஸோ அதனால obviously I'm going for later stage. at the end part நான் பண்ணிக்கிறேன். So this is how it done. Finally, what will you do? கடைசியா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா you will make this tabulation. Tabulationல what you will do, you will say what is the now remember that sir இங்க turning 50 mm னு போட்டிருக்கு சார், ஆனா நான் 40 mm முதல்ல சொன்னேன் சார். No issues, தப்பே கிடையாது. Every process planner has his own mindset, his own planning. அந்த பிளானிங் வந்து 100 ப்ராசஸ் பிளானருக்கு ஒரே மாதிரி பிளானிங் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ரிமெம்பர் வாட் எவர் யுவர் பிளான் மே பி, உங்க சீக்வன்ஸ் ஆபரேஷன் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், பட் இட் ஷுட் நாட் பி டைம் கன்சியூமிங். இட் ஷுட் நாட் இன்வால்வ் மோர் செட்டிங் அப் டைம். பிகாஸ் டைம் ஜாஸ்தி ஆக ஆக எங்க போய் இடிக்கும், எல்லாமே வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் காஸ்ட். காஸ்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது வாட் வில் ஹேப்பன், டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வில் இன்க்ரீஸ். ப்ரொடக்ஷன் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகனா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ். ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா ப்ராடக்டோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். So it should be economical, it should be minimum, but with good quality. அப்போ ஆபரேஷன்ல you are supposed to write down the turning operation. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி உங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொன்னார் turning of 40 mm ஃபர்ஸ்ட்ல வருது, you have to write it as turning to 40 mm diameter, turning to 30 mm diameter, then turning to 50 mm diameter. அவர் என்ன சொன்னாரு, threading. So threading, then turning to 50 mm diameter, then internal threading போட்டுறணும், போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இங்க மெஷின்ஸ்ல என்ன வரும், டர்னிங்ல பண்ணும்போது what type of machines you are using, whether you are using CNC machine or you are using turret lathe or you are using normal lathe, center lathe, what type of machines you are using, that you have to mention it here. And tool you have to specify what type of tool you are going to use, என்ன tool யூஸ் பண்ண போறேன். And then finally you have to write what is the measuring and checking instrument you are going to use. உங்களோட மெஷினிங் அக்யூரேசியை மெஷர் பண்றதுக்கு what is the type of measuring instrument you are recommending. For length I am recommending steel rule. For diameter I am using vernier caliper, depth gauge, thread gauge, ring thread gauge. What you are doing, what measurement equipment you are supposed to use, this you have to recommend before you submit your process plan to production department. உங்க production departmentல இந்த particular manufacturing of mild steel spindle இந்த டயகிராமோட இது அனுப்பும் போது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் சேர்த்து நீங்க அனுப்பணும். You have to give every detail to the production unit. And you have to state that for measuring and checking, these are the instruments recommended for the operator. Operator cannot select just of their own desire, own interest. It is according to the detailing what the process engineer provides. Right? And then here comes the process planning. Second, after providing this document, right? You are providing this detail, then you are coming for this fourth parameter. What is fourth parameter? You are recommending the operator what should be the cutting speed, the depth of cut, the feed rate for turning operation. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க டர்னிங் தானே கொடுத்துருக்கீங்க, டர்னிங் ஆபரேஷன், டர்னிங் 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 டர்னிங். இந்த டர்னிங் செய்யறதுக்கு உங்க ஆபரேட்டர் கிட்ட யூ ஹேவ் டு ஸ்பெசிஃபை this turning operation need to be done at this speed. It should be executed with this feed rate. It should be done with this depth of cut. அது நீங்க சொல்லணும். How we are going to give this value? This value you have to recommend it by taking the handbook, machining data handbook. You have to compare the value from machining data handbook for what type of material. For mild steel, sir. இந்த டேட்டா புக்ல மைல்டு ஸ்டீலுக்கு டர்னிங் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் இருக்கணும். ஸோ அவுட் ஆஃப் தட் ரேஞ்ச் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் எ வேல்யூ and you have to recommend it to the operator. Similarly for drilling, what type of tool, what will be the speed of the tool,
what will be the depth at which you are going to do the drilling operation. எல்லாமே feed எல்லாமே நீங்க எங்க இருந்து எடுக்கணும்? Handbook. You have to choose the value from the handbook based on the work material. Now when you give all this data, then this data authorized by you, authorized by process planner, process engineer, you have to release this document to production department. நீங்க சைன் பண்ணி ஆத்தரைஸ் பண்ண இந்த டாக்குமெண்ட் தான் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும். And then from the production department, this particular design drawing and its relevant document will be given to supervisor. Now supervisor will be the head of a certain group of operators working on a machine, and then it will be given to operator, and operator will follow the sequence approved by you as a process engineer to carry out the operation. So this is exactly complete set of working methodology of a process engineer, right? So do you have any doubt in the session what we have seen now? If there is any doubt, you can please ask. Now the session is open to you. You can please ask now. Usually this the PPC last batch or 2 to 3 years back, when I took this process planning and cost estimation, we did an exercise on this. How we did it, we divided the group into 4 people per group. We divided the group as a team, and the team will be having 5 members, I think so, 5 members, and we designated the people. Out of these 5, say for example, Raghu, Ritik, Sundar, and others are there. Let us take example, 5 Venkatraman, Kaushik, Nalin Kumar. So 5 groups are there. So we used to nominate Kaushik as the supervisor and 4 others as the operator who are working on the task. And we will be giving the document, or design document, CAD lab or drawing board, simple operation or lathe or drilling. So in the 4 members, more operator will be operating on lathe, second will be on drilling, and third one will be inspection. So 4 members will inspection manuvar. Inspection pandravungalukku what is the work? He has to check whether the machining is done as per the requirement, right? Now the supervisor will release the document from CAD lab. He will draw the diagram with dimensions, tolerances and all, and he will give to the operator. The operator based on, say for machining or 2 workpiece கொடுப்போம். Work machining பண்ணவனே drilling கொடுத்துருவாரு. Drilling பண்ணும்போது second workpiece will be going on, and the supervisor need to calculate the time. He will be using stopwatch for calculating the time taken for completing the task. And finally the complete machined component will go to third student, who will be the inspector, inspection team. He will be giving the document what is the current status of the machined component. Diameter எவ்வளவு இருக்கு, length எவ்வளவு இருக்கு, drilling இருந்துச்சுன்னா drilling எவ்வளவு இருக்கு. He will give that. And finally the staff, faculty member, I used to evaluate that, how it is being done. If there is an error, then something wrong has been done in the machining parameter. So when you do that, practically you get that exposure, how the component or the machining process need to be completed within. Have the time frame, you can easily identify, you can easily do the job in a slower fashion. But in industry, everything is related to time. Everything is related to time. In present scenario, almost in all industries, the idle time என்கிற அந்த வேர்டை வந்து nullify பண்ண பார்க்கறாங்க. Because the least is the idle time, the best is the output. Idle time நாலே அந்த இடத்துல வேலை நடக்கலன்னு அர்த்தம். So always the effort is taken to minimize the idle time. அப்போ ஒரு ஒர்க்கை எஃபிஷியன்ட்டா குயிக்கர் பீரியட்ல முடிக்கணும் without compromising on the quality. Obviously, if it would have been a physical class, you would be doing this exercise. நீங்க exercise பண்ணிருப்பீங்க. Not all the students.
இது வந்து 60 பேருக்கும் பண்றாங்களா சார் போய் சொல்றாரு அப்படி கிடையாது. 60 பேருக்கும் பண்ண முடியாது. டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் we will go with 2 batches or 3 batches அந்த மாதிரி. இந்த PPC-ல அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. So where you can make the student to experience. Now the session is open to you. If you have any doubt, you can please raise the question. No doubt, sir. புரிஞ்சதா? எஸ் Yes, சார் sir. புரிஞ்சுது சார். எல்லாமே புரிஞ்சுதுங்க சார். Okay, but then thank you for listening patiently to this. So with this session, we are completing unit 2. But I thought of leaving you now because we will start the third unit, first session of third unit as a fresh class. So thank you and God bless you for your presence. Stay safe. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, Pa. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.